So we have discussed all the basic things about electrical circuits like current, voltages, power, energy, and also how to form an electric circuit, right? So chapter 2 will introduce all the basic laws and analysis, the techniques, okay, commonly applied in electrical circuits and analyses. So these techniques include combining resistors in series or parallel, which we haven't done yet. So we will study those series parallel circuits. Also, we will study the voltage division, current division methods, okay, how to apply voltage division in series circuit and how to apply current division in parallel circuit. So basically, parallel circuit we can apply current division, okay, and in series circuit we will have to apply voltage division. Just remember this, okay. আলাদা করে তুমি বেসিক্যালি সিরিজ সার্কিটে তোমার ভোল্টেজটা ডিভাইড হয়ে যায় কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে, এই কারণে ওখানে আমরা ভোল্টেজ ডিভিশন মেথড ইউজ করতে পারি, বাট ওখানে কারেন্ট ডিভিশন আমরা করতে পারি না, কারণ সেম কারেন্ট ফ্লোজ থ্রু সিরিজ কম্পোনেন্টস। হ্যাঁ, যদি তোমার একটা রেজিস্টার থাকে, একটা ক্যাপাসিটার থাকে কানেক্টেড ইন সিরিজ উইথ আ ভোল্টেজ সোর্স হুইচ ইজ অলসো ইন সিরিজ, only one current flows through that whole loop, right? So ওখানে আমরা ভোল্টেজকে ডিভাইড করছি, but current will remain same in series circuit. But in parallel circuit, current will divide. So we can apply current division in parallel circuit. কিন্তু voltage will remain same in all components. হ্যাঁ, যতগুলো রেজিস্টার আছে যদি প্যারালালে থাকে, সাপ্লাই ভোল্টেজটাও যদি তার সাথে প্যারালালে থাকে, তাহলে সাপ্লাই ভোল্টেজের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ হবে প্রত্যেকটা রেজিস্টার প্যারালাল রেজিস্টারের অ্যাক্রসেও সেম ভোল্টেজ হবে। সো ওইখানে ভোল্টেজ ডিভাইড হয় না, ডিভাইড হয় কি কারেন্ট, এই কারণে কারেন্ট ডিভিশন আমরা ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো উই উইল সি হাউ উই ক্যান অ্যাপ্লাই কারেন্ট ডিভিশন অ্যান্ড অলসো তোমার যেখানে সিরিজ প্যারালাল সার্কিট তুমি বুঝতে পারো না যে এটা সিরিজে আছে না প্যারালালে আছে, ইন দ্যাট কেস উই উইল ইউজ ডেল্টা টু ওয়াই কনভার্সন অ্যান্ড ওয়াই টু ডেল্টা কনভার্সন। হ্যাঁ, এইগুলা করে আমরা ওই সার্কিটকে সিম্পলিফাই করে সিরিজ প্যারালালে নিয়ে আসতে পারি। সো এইগুলা হচ্ছে কি ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় যেগুলো আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব, ঠিক আছে। উই উইল ফাইনালি অ্যাপ্লাই দ্য লজ অ্যান্ড টেকনিক্স টু রিয়েল লাইফ প্রবলেমস ইন electrical lighting and designing of DC meters. So এই যে লাস্টের এটা আমরা সময় পেলে করব, but first we cover the techniques and all the laws first. So what do you understand by Ohm's law? Suppose you have a conductor. হ্যাঁ, so conductorটা এরকম বোর্ডে আমি করি, the length of the conductor say L, okay, this is the length of the conductor. Length of the material, say. So this material will have some resistive capacity, right? What did I miss? Not much.
say the resistivity is denoted by rho. Okay, so you have a material which has a length of L, and the nature of this material is to resist, okay, resist any force you are applying on it, okay, and it has a cross sectional area of A, okay. So it has a cross sectional area A. So how we can find the resistance of this material? We can easily form an equation. So the resistance of any material with a uniform cross-sectional area depends on the cross-sectional area and the length of the material, okay? So basically we can write the equation in this form. The resistance is equal to rho L by A, okay? It depends on the length and it also depends on the cross-sectional area of this material. The resistance of the material depends directly on the length. If you increase the length, the resistance of the conductor will increase, okay? Because you have longer time to cover the material, right? And if you have more cross-sectional area, your resistance will decrease because more number of electrons will flow through that, okay? But if you narrow that, your resistance will increase. If you simply consider a flow through a pipe, if you have a narrow area, so less number of water will flow through it, right? Because the cross-sectional area decreases. But if you have a large pipe, more water will flow, okay? So the number of electrons present in this cross-sectional area will be less than the number of electrons present in the larger cross-sectional area, okay? So this cross-sectional area is basically inversely proportional to the resistance of the material. বুঝতে পারছো? রেজিস্ট্যান্সের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল মানে কি? তুমি এরিয়া যদি বাড়াও তাহলে তোমার রেজিস্ট্যান্স কমবে, তাই না? আর এরিয়া যদি কমে, ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা যদি কমে তাহলে রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে, হ্যাঁ? সো এই দুইটা জিনিসের উপর রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ডেন্ট। যদি তুমি লেন্থ বাড়াও, in that case resistance বাড়বে. So it has to cover more material to reach the other end, right? So basically if you have an object over here and you are applying force, this will basically resist the force first, right? So you need to apply certain force to move the object. So that is acting as resistive force, okay? So you have to overcome that force to move that object, right? So the concept is this. So every material has its own resistivity, okay? So that resistivity constant is rho. That is why while we write this, the real formula is this. Resistance is proportional to length and cross-sectional area. So it is directly proportional to the length of the conductor and it is inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. ঠিক আছে? এতটুকু তো বুঝছো? So
যখন তুমি equal sign দিবা, this row comes into action. So every material has its own resistive power, okay, constant. So this constant is something for one material. If the material property changes, the conductor, the resistive value will also change. বুঝতে পারছো? So this resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross-sectional area. এটা জেনে রাখো। Now we define Ohm's law. So suppose you have a conductor like this, which has a resistance R. So if you apply any voltage across that conductor, then we can say that the voltage across a resistor is directly proportional to the current flowing through the resistor. ঠিক আছে? So Ohm's law So suppose you are connecting this material. Suppose you are connecting this material using wires with a battery source. Okay. So one end of the battery is positive, the other end is negative. ঠিক আছে? তো ব্যাটারির এক সাইড তো পজিটিভ, আরেক সাইড নেগেটিভ। সো ক্যাথোড অ্যান্ড অ্যানোড। হ্যাঁ, সো দেখো যে পজিটিভ সাইড, this plate will become positively charged, right, when you connect with a battery, and this will be negative. Okay, so the conductor has both positive and negative, and it has free electrons as well, তাই না?
সো ফ্রি ইলেকট্রনস মানে ওই ইলেকট্রনসগুলা কন্ডাক্টরের ভিতরে ফ্রিলি মুভ করতে পারে ওকে সো ওয়েন ইউ কানেক্ট উইথ আ ব্যাটারি one end becomes positive and the other end becomes negative so an electric field is created so an electric field is created so the direction of the electric field is in this direction okay from positive to negative so this electric field eventually will move the electrons inside the conductor it will create a force ওই ইলেকট্রনগুলোকে মুভ করানোর জন্য এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে ওকে সো হাউ so it has both positive and negative electrons inside it right so all the negative electrons will be attracted towards this positive plate so electron যদি এখানে থাকে electron will try to move in this direction okay and this negative will repel these electrons will force these electrons towards it ঠিক আছে so basically you are moving the electron from this point to this point right in this direction হ্যাঁ হ্যাঁ electron flow এই direction-এ but the current will flow in the reverse direction so this is the electron flow and this is the current flow okay conventional current আমরা পজিটিভ থেকে নেগেটিভে দেখাই পজিটিভ থেকে ফ্লো হয়ে নেগেটিভে ঢোকে but electron flows in the other direction okay বুঝতে পারছো তো সো তাহলে কি হলো তুমি যদি একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করো দুই এন্ডে হ্যাঁ তো ওই একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে ইলেকট্রনের উপর তাই না সো বেসিক্যালি এই যে এই লেন্থটা কভার করার জন্য তোমাকে ওই ফোর্সটা দেওয়া হচ্ছে তো যত বড় লেন্থ হবে তত সময় ধরে ওই ইলেকট্রন তত বেশি সময় ধরে এই ইলেকট্রনটা ফ্লো হবে রাইট সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস মেটেরিয়াল হ্যাজ আ রেজিস্টিভ প্রপার্টি অলসো তাই না তো এর একটা নিজস্ব রেজিস্টিভ প্রপার্টি আছে তো ওই সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ দিলেই ওই রেজিস্ট্যান্সটা অতিক্রম করলেই এটার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হবে বা ইলেকট্রনের ফ্লো হবে বুঝতে পারছো সো এই কারণে আমরা বলছি যে এই মেটেরিয়ালটা একটা সার্টেন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে এটা কন্ডাকশনে যায় ঠিক আছে সো ইট হ্যাজ আ সার্টেন রেজিস্টিভ প্রপার্টি যেটা আমাদের অতিক্রম করলে এটা কন্ডাকশনে যাবে বুঝতে পারছো সো দিস ভোল্টেজ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট হ্যাঁ ফ্লো অফ ইলেকট্রনস তোমার ভোল্টেজটা দিলে তোমার ওইখানের তুমি ইলেকট্রনের ফ্লো তুমি কন্ট্রোল করতে পারবা ওকে বেশি ভোল্টেজ হলে সো মোর নাম্বার অফ ইলেকট্রনস উইল ফ্লো থ্রু দিস কন্ডাক্টর কারণ তোমার যদি ভোল্টেজের অ্যামাউন্ট যদি 4 ভোল্ট হয় তো একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন উইল বি অ্যাট্রাক্টেড রাইট কিন্তু তোমার ভোল্টেজের পরিমাণটা যদি বেশি হয় তাহলে মোর নাম্বার অফ ইলেকট্রনস উইল বি অ্যাট্রাক্টেড সো এইভাবে তুমি কন্ট্রোল করতে পারো ওকে সো দিস ভোল্টেজ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কারেন্ট বুঝতে পারছো So our Ohm's law states that J voltage across a resistor is directly proportional to the current flowing through the resistor. হ্যাঁ আসো সো আমরা এই V লিখতে পারি V is equal to IR ঠিক আছে সো ভোল্টেজ এই দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট সো রেজিস্ট্যান্স একটা পার্টিকুলার মেটেরিয়ালের রেজিস্ট্যান্স ফিক্সড তাই না রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুটা ফিক্সড থাকে সো রেজিস্ট্যান্স ইজ কনস্ট্যান্ট ওভার হিয়ার সো ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য ভোল্টেজ ইয়োর কারেন্ট ফ্লো উইল চেঞ্জ বুঝতে পারছো সো ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর তো এখান থেকে তুমি যদি ভোল্টেজ আর কারেন্ট জানো তাহলে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুও তুমি বের করতে পারবা
সো ভি বাই আই, আর ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আই। ওকে, সো এটার ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট, এটার ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। সো বেসিক্যালি ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার। সো এইটাকে আমরা ওম দিয়ে ডিনোট করি, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? সো এখন দেখো ওপেন সার্কিট আর শর্ট সার্কিট বলতে আমরা কি বুঝি। সো এইখান থেকে আমরা ওপেন সার্কিট আর শর্ট সার্কিটও এক্সপ্লেন করতে পারবো। সো সাপোজ ইফ ইউ হ্যাভ আ মেটেরিয়াল, দেখো তো একটা সার্কিটে, হ্যাঁ, তোমার রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু তোমার হয় 0 হতে পারে, অথবা আমরা দুইটা এক্সট্রিম ভ্যালু নিয়ে চিন্তা করি। হয় রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0 হতে পারে, না হলে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু ইনফিনিটি হতে পারে, তাই না? সো এই দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করেই তোমার সার্কিটে আমরা কনসিডার করতে পারি ওপেন সার্কিট আর শর্ট সার্কিট, ঠিক আছে? তো দেখো
একটা সার্কিটে তোমার যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স না থাকে, হ্যাঁ, ধরো এটা একটা সার্কিট, এইখানে তোমার হচ্ছে গিয়ে দুইটা টার্মিনাল আছে, হ্যাঁ। সো আমি যদি এইখানে ভোল্টেজ কল্পনা করি, এখানের ভোল্টেজটা যদি 0 হয়, হ্যাঁ, সো ভোল্টেজ 0 মানে কি, মানে ওইটার অ্যাক্রসে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু অলমোস্ট 0, তাই না? সো ওখানে কারেন্ট ফ্লো কি হবে, কারেন্ট ওখানে ইজিলি ফ্লো করে চলে যাবে, তাই না? সো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি 0 হয়, তার মানে ওই কন্ডাক্টরে কোনো বাধা নাই, রাইট? সো কারেন্ট ইজিলি ওটার মধ্যে দিয়ে ফ্লো করতে পারবে না। সো বেসিক্যালি এইখানের ভোল্টেজ তুমি 0 পাবা তখন, হ্যাঁ। তুমি যদি ভোল্টেজ মাপো শর্ট সার্কিটে, তুমি ভোল্টেজ 0 পাবা। কেন? কারণ ওখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই। বুঝি না। অফকোর্স ভোল্টেজ তো লাগবে, ভোল্টেজ লাগবে, বাট তুমি ধরো এরকম একটা সার্কিট আছে, এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে প্লাস মাইনাস, ঠিক আছে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, ওকে। তারপর এইখানে ধরো শর্ট সার্কিট, ওকে। সো এইটার ভ্যালু আর ইজ ইকুয়াল টু সে 4 ওম, ঠিক আছে। সো এখান থেকে তো কারেন্ট ফ্লো করছে, তাই না, আই ফ্লো করছে, বাট এইখানে ধরো একটা তুমি ওয়্যার লাগিয়েছো টার্মিনালের মাঝখানে, এটা পজিটিভ এন্ড এটা নেগেটিভ এন্ড, হ্যাঁ। এখানে একটা ওয়্যার লাগিয়েছো, এই ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স বলছো তুমি 0। সো এই ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স 0 মানে কি, তোমার এই যে এই কারেন্টটা এই রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে ফ্লো হয়ে এদিকে আসবে না, আই কারেন্ট, তো এইখান থেকে ফ্লো হয়ে এইখানে যেতে তার কোনো বাধা নাই, হ্যাঁ। তার মানে বাধা নাই মানে কি, ওখানে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0। সো এইখানে যদি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0 হয়, তো তোমার ধরো এইখানের ভোল্টেজ ছিল হচ্ছে গিয়ে 4 ভোল্ট, তাই না? সো এই পয়েন্টে তোমার 4 ভোল্ট ছিল, এই টার্মিনালে তোমার 4 ভোল্ট ছিল, ওকে। এই 4 ভোল্ট এইখানে থাকলে এই গ্রাউন্ডের ভোল্টেজ তো তোমার 0 ভোল্ট, রাইট? এটা তো গ্রাউন্ড, 0 ভোল্ট না? সো এই টার্মিনালে আমার 4 ভোল্ট ছিল, তার মানে এই পয়েন্টে আমার 4 ভোল্ট। সো এই টার্মিনাল দেখো তোমার কানেক্টেড টু গ্রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে, এটা শর্ট সার্কিট না, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0। তারাও এটা তোমাদেরকে কীভাবে ইজিলি বোঝাতে পারি, জিরো হওয়া সম্ভব না, বাট আইডিয়ালি তো আমরা 0 ধরতে পারি না। সো ইফ ইউ কনসিডার দ্যাট দ্য রেজিস্ট্যান্স ইজ 0, হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস তোমার কারেন্টের ফ্লো, ইলেকট্রন ফ্লো উইল বি ইনস্ট্যান্ট, তাই না? তো ওখানে কোনো বাধা নাই, তো কারেন্ট ইলেকট্রনের ফ্লো ওইখান থেকে খুব ইজিলি হয়ে যাবে না। যেখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, রেজিস্ট্যান্স থাকলে তোমাকে একটা ফোর্স ক্রিয়েট করতে হয় না, রাইট? রেজিস্ট্যান্স থাকলে তো ফোর্স ক্রিয়েট করে ওই রেজিস্ট্যান্স ভেঙে তারপর তোমাকে যেতে হবে ওটার মধ্যে দিয়ে। সো একটা সার্টেন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে লাগে। আর যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স না থাকে, ইন দ্যাট কেস তোমার ওখানে তেমন কোনো ফোর্সই অ্যাপ্লাই করতে লাগে না, ওকে। সো ওইটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ইজিলি ফ্লো হয়ে যায়। সো এই ক্ষেত্রে আইডিয়ালি আমরা ওইখানে ভোল্টেজ 0 কনসিডার করি, বুঝতে পারছো? যখন তোমার শর্ট সার্কিট ওইখানে ভোল্টেজ 0, বাট কারেন্টের ফ্লো হবে, হ্যাঁ। বাট ভোল্টেজ 0 কখন হবে, যখন বেসিক্যালি ওখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, মানে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু ভেরি ক্লোজ টু 0 অথবা ইকুয়াল টু 0, বুঝতে পারছো? অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু 0, ওভাবে আমরা আইডিয়ালি তো তোমার মানে ওইখানে 0 হওয়ার পসিবিলিটি নাই, তাই না? আইডিয়ালি বেসিক্যালি আমরা ওইটাকে কনসিডার করি, বাট প্র্যাকটিক্যালি ওখানে 0 হওয়ার পসিবিলিটি নাই, বুঝতে পারছো? সো প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে একটা ওয়্যারেরও একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে, তাই না? সো এই কারণে ওয়্যারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে, ওকে। সো
বাট আইডিয়াল কেসে আমরা কনসিডার করতে পারি যদি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0 হয় তার মানে ওইখানের পোটেনশিয়াল যেই ভ্যালুটা ভি এর ভোল্টেজটা ওখানে 0 হয়। হ্যাঁ, সো অলওয়েজ তুমি এটা চিন্তা করো যে পজিটিভ এন্ড থেকে নেগেটিভ এন্ডে কারেন্টের ফ্লো হয়, রাইট? মানে হায়ার পোটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পোটেনশিয়ালে তোমার ফ্লো হবে, ঠিক আছে, কারেন্টের ফ্লো হবে। ওকে, সো এইখানে ছিল তোমার হায়ার পোটেনশিয়াল, এই রেজিস্টারের এই অ্যাক্রসে হায়ার পোটেনশিয়াল আর এই অ্যাক্রসে তোমার হচ্ছে লোয়ার পোটেনশিয়াল, ভোল্টেজ 0। সো এই কারণে তোমার কারেন্টের ফ্লো এই ডিরেকশনে হচ্ছিল, রাইট? বাট এইখানে দেখো, এইখানে তোমার 0 ভোল্ট, আবার এইখানেও তোমার 0 ভোল্ট, রাইট? সো এইখানে বেসিক্যালি কোনো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু নাই, বাট যেহেতু এটা একই টার্মিনাল, শর্ট সার্কিট, এই কারণে আমরা এটার নাম দিয়েছি শর্ট সার্কিট, মানে সেম টার্মিনাল, এইখানের ভোল্টেজ যা এইখানের ভোল্টেজও সেম, তাই না? মানে একই লাইন, এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই। এই দুইটা টার্মিনালের মাঝখানে ধরো এ আর বি, এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0, তার মানে এইখানে ভোল্টেজ তোমার বেসিক্যালি 0, বাট কারেন্টের ফ্লো আছে। বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে বেসিক্যালি শর্ট সার্কিট। আর ওপেন সার্কিট কি বলে? তোমার ওপেন টার্মিনাল, ধরো এটা এ, এটা বি, হ্যাঁ, তো ওপেন টার্মিনালে তোমার এই ভোল্টেজটা অতিরিক্ত বেশি, হ্যাঁ, আর এইখানের ভোল্টেজ হচ্ছে তোমার 0। সো এই যে এইখানে যে এয়ার গ্যাপটা, এই এয়ার গ্যাপের রেজিস্ট্যান্স ওরা বলছে যে ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ইনফিনিটি, মানে এত বেশি রেজিস্ট্যান্স ওটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না। সো ওখানে I ইজ ইকুয়াল টু 0। বুঝতে পারছো? সো তুমি ওখানে যত ভোল্টেজই অ্যাপ্লাই করো না কেন, যেহেতু রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু ইনফিনিটি, কারেন্টের ভ্যালু ওখানে তোমার 0 আসে। বুঝতে পারছো? ওইটাকে আমরা অ্যাজ অ্যান ওপেন সার্কিট বলি। দুইটা জিনিসের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারছো? সো দিস অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান ওপেন সার্কিট, অ্যান্ড এটা হচ্ছে শর্ট সার্কিট। এই দুইটা কন্ডিশন তোমাকে জানতে হবে। সো রেজিস্ট্যান্স থাকলে দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ আ, মানে there is a voltage difference between the two terminals of the resistor. So এই যে এইখানে একটা যদি রেজিস্টার থাকে, এটা পজিটিভ আর এটা যদি নেগেটিভ টার্মিনাল হয়, হ্যাঁ, so current will flow from positive to negative terminal because this voltage is high and this voltage is low. Current flows from higher potential to lower potential. So এইখানের potential যদি 4 volt হয়, এইখানের potential যদি 2 volt হয়, the current will flow from higher potential to lower potential. বুঝতে পারছো? বাট শর্ট সার্কিট আর ওপেন সার্কিটের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে গিয়ে এই যে শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে এই দুইটা টার্মিনালে কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স নাই। তো কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স নাই মানে ওখানে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0। সো রেজিস্ট্যান্স 0 মানে ওখান থেকে ডাইরেক্ট কারেন্ট পাস করে চলে যেতে পারবে একটা টার্মিনাল থেকে আরেকটা টার্মিনালে, যেহেতু কোনো বাধা নাই। There is no resistance. So if there is no resistance, electrons will easily flow from one end to the other end, one terminal to other terminal, and the current will flow in the reverse direction of the electron flow. Okay, so this acts as a short circuit. But if the resistance is extremely high, equivalent to infinity, suppose the air gap, if you keep the terminals open, okay, the A and B terminals open, there is an air gap.
So we are considering that at that two terminals, because of the air gap, the resistance is equivalent to infinity. So if the resistance is equivalent to infinity, there is a high potential difference, but the current flow will be negligible, to almost equal to zero. বুঝতে পারছো? So if current flow is zero, it acts as a open circuit, মানে কানেক্টেড নাই, ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করছে ওটা, মানে ওটার ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না ওই দুইটা টার্মিনালের মধ্যে। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওপেন সার্কিট অ্যান্ড শর্ট সার্কিট। বুঝতে পারছো? সো ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর, তাই না? সো আর ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আই। সো এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে তোমার তখন এই ভোল্টেজ আর কারেন্টের শর্ট সার্কিট আর ওপেন সার্কিট তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা। ওকে, তাহলে এটা গেল হচ্ছে ওমস ল, ওপেন সার্কিট, শর্ট সার্কিট। অ্যান্ড ওপেন সার্কিটে অফকোর্স ভোল্টেজ মেজার করতে পারবা। তোমার যদি সোর্সের সাথে কানেক্টেড থাকে, হ্যাঁ, তুমি ওখানে মানে আমি আমার ইচ্ছা মতো দেব, কারণ হচ্ছে আমি তো ইলেকট্রন তো মানে হচ্ছে আই এর মান তো পাবো না, এই কারেন্ট ফ্লো তো পাবো না, না পেলে until and unless you connect those two terminals। হ্যাঁ, এটা তো ওপেন, হ্যাঁ, ওপেন হইলে তো আমি ইচ্ছা মতো ভোল্টেজ দিতে পারবো, কিন্তু কোনো এটা পাবো না, এই যে কারেন্ট ফ্লো পাবো না, কারেন্ট ফ্লো পাবো না। বাট তুমি যখন মাপতে যাবা তখন ওটা শর্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন ওটার মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো হবে। সো তুমি ওইখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তুমি মেজার করতে পারবা। ওকে, সো এই বেসিক্যালি তোমার এক ভোল্ট মিটারের একটা সার্টেন রেজিস্ট্যান্স থাকে, হ্যাঁ, ওই রেজিস্ট্যান্সের কারণে তুমি ওইখানে তুমি ভোল্টেজ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা মেজার করতে পারো। বুঝতে পারছো? সো উইচ ইজ অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু, মানে তোমার জিরোর কাছাকাছি, খুব কম রেঞ্জের ইয়ে থাকে যে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সটা ভোল্টেজ ভোল্ট মিটারে। ওকে, তারপরে দেখো এই যে এই রেজিস্ট্যান্স মানে রেজিস্টিভ পাওয়ার, তাই না? সো রেজিস্ট্যান্সের উল্টাটা কি? কন্ডাক্টেন্স, তাই না? কন্ডাক্ট করা, একটা হচ্ছে বাধা দেওয়া আর একটা হচ্ছে কন্ডাক্ট করা। সো দ্য কন্ডাক্টেন্স ইজ বেসিক্যালি ইনভার্স অফ রেজিস্ট্যান্স, তাই না? সো তুমি এটাকে 1/R is equal to I by V, right? So conductance is this. Conductance is denoted by G, okay? So 1/R is equal to G. So you can replace resistance by conductance in this manner. So this is basically applied in calculating parallel and series circuit. Okay, so if you have a resistance which is in parallel, you can easily write conductance over there. I will show you how to do that in later class, in later mathematical problems when we solve those. কিসের? G conductance, ইয়ে তোমার S না, দাঁড়াও S দিয়ে ডিনোট করা হয়। কন্ডাক্টেন্সের ইউনিট হচ্ছে S। আমরা এইভাবেও মানে ইয়ে দেই, হ্যাঁ,
এই এস যেটা সিমেন্স, হ্যাঁ, বা এটাকে আমরা সিমেন্স বলতে পারি, অথবা বেসিক্যালি তোমার হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে ওমস, তাই না? তো MHO দিয়েও লিখতে পারি, হ্যাঁ, MHO ঠিক উল্টা এও লিখতে পারি। ওটার ইয়ে হচ্ছে সিমেন্স। সিমেন্স কোম্পানির নাম শুনছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এটা জি হচ্ছে কন্ডাক্টেন্স, কন্ডাক্টেন্সের ইউনিট হচ্ছে এস, ওমের উল্টা, জাস্ট মিরর ইমেজ অফ ওম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্টও বলতে পারো। তোমার ক্যালকুলেশন করার সময় তোমার ইউনিটটা ওইভাবে আসে, এই যে আই হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার, ভি হচ্ছে ভোল্ট, সো বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে তোমার অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট, বুঝতে পারছো? সো এরকম, সো তোমরা যখন ক্যালকুলেশন করবা, হ্যাঁ, তখন এই যে এইভাবে করে ডিডিউস করে তুমি লাস্টে ইউনিটটা বের করতে পারো, ওকে? বাট ইউনিট মনে রাখলেও হবে, ডাইরেক্ট লিখে দিলেও হবে, ওকে? সো এখন আসো, কটা বাজে? সময় আছে অনেক। অঙ্কে আসি আমরা, দু একটা অঙ্ক করি তাহলে। হ্যাঁ, এত দেরি কেন? হ্যাঁ, মুছে দিচ্ছি, বুঝবো না? হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলছি? ঠিক আছে? So this is basically represented as G. ঠিক আছে? G is equal to 1 by R. সো এই তিনটা বের করো তো দেখি এই সার্কিট থেকে, একদম ইজি জিনিস। ফাইন্ড কারেন্ট, কন্ডাক্টেন্স অ্যান্ড পাওয়ার। So how will you find current?
over here. You know the supply voltage, you know the resistance. You can use Ohm's law to calculate the value of current, right? What is Ohm's law? Yeah, the mathematical equation is V is equal to IR, right? From there you can easily calculate the value of current. So I is equal to V by R. So your V is 30 volt divided by, what is your resistance? 5 kilo ohm. 5 into 10 to the power 3 ohm. Okay? So from here you can calculate current, which comes to be 6 milliampere. ঠিক আছে? So how will you find the conductance? G. G is equal to 1 by R. So 1 by 5 into 10 to the power 3 ohm. Right? Which is equal to কত আসে? 0.2, yes, 2 into 10 to the power minus 4. The unit is S, right? And how will you find the power? You can find power in two ways. P is equal to VI or I square R or I square by G. You can use these three formulas to calculate power. Okay? ঠিক আছে? সো এই তিন ভাবে তুমি পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে পারো। হ্যাঁ, 0.18 ওয়াট অথবা তুমি লিখতে পারো 180 মিলিওয়াট। ওকে, এটা আর করলাম না, তোমরা ক্যালকুলেটরে বসিয়ে বের করে নিও, ইজি জিনিস। So now the next topic. So what do you understand by nodes, branches and loops? You need to know them inside a circuit. If you consider an electrical circuit, you have to find the nodal points. You need to know how many branches present in that circuit and how many loops are present in this circuit. How many loops are there? Loops, how the current is flowing through the loop. There could be many loops inside one electrical circuit, right? So you have to identify those loops, how the current is flowing from positive end and flowing back to the negative end of that same component. Okay? So you need to find those loops. There could be several paths for the current to return to the same component, right? So you have to find those. Let us know how we can find the nodes, branches and loops in a circuit.
আচ্ছা এখান থেকে নোডস ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড লুপস এই তিনটা জিনিস তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবা ব্রাঞ্চ কি বলতে পারবা কেউ আচ্ছা ফার্স্টে বলো হাউ মেনি কম্পোনেন্টস ইজ প্রেজেন্ট ইন দিস সার্কিট হাউ মেনি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ এলিমেন্টস আর ওভার হিয়ার ক্যান ইউ টেল মি রাইট So what are the active elements? So there is one independent voltage source and there is one independent current source, right? And there are three passive components. The components are resistors. Three resistors are present over here. So basically a branch is formed by a single active or passive elements. A branch will have two terminals, okay? So this is one component, right? This component have two terminal. One over here, the other is here. So one is positive, the other one is negative. Similarly, the resistor will have two terminals, right? So one in this direction, the other one is in this direction. So this resistor will have one terminal over here, the other terminal also over here. Similarly, this will have the same. Also, the current source will have two terminals, right? So a branch represents a single element, okay? Such as a voltage source or a resistor. Or it could be a current source as well. So any component with two terminals will create one particular branch. বুঝতে পারছো যে কোনো কম্পোনেন্ট হোক না কেন রেজিস্টার ক্যাপাসিটর ডায়োড সোর্স it could be voltage source, it could be current source, all of them will have two terminals, right? One is positive, the other one should be negative. Maybe you can declare it as A terminal or B terminal, okay? So any component will create one branch. So how many branches are over here? 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 branches. So this is easy to identify, right? So whenever you are asked to find how many nodes are present over here, how many branches are present over here, how many loops are present over here in a circuit, first thing you should do is to find the number of branch, because that is the most easiest thing to find, right? So find the number of branches. So there are 5 branches, okay? So each component will have two terminals which will create one branch, okay? So terminal and node to same, no, not always. There could be more number of terminals than the number of nodes. So এটা কিভাবে এটা আমরা এখন দেখব. So node is a point of connection between two or more branches. So there could be more number of branches. So two or more branches will form one node, okay? If you consider this as one branch, this as one branch, this as one branch. So you see 1, 2, 3. 3 branches are getting connected in this point and this point. But this point is a single node. So দুইটা তিনটা যতগুলাই ব্রাঞ্চ থাকুক না কেন যদি একটা পয়েন্টে এসে কানেক্ট হয় we consider it as a single node. বুঝতে পারছো? So how many branches are connected to this node? একটা দুইটা তিনটা চারটা এসে এই একটা পয়েন্টেই লাগছে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট তো সেম পয়েন্ট because the resistance over here is 0. This is short circuit, right? This is basically connected into same point. এটা আমরা এভাবেও আঁকাতে পারি আবার এই সার্কিটটাকে আমরা এভাবেও আঁকাতে পারি তুমি যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো
এই পয়েন্টটা আমি এইখানে নিয়ে আসতে পারি, এইখান থেকে এই রেজিস্টারটা আঁকাতে পারি না, এইটা এইখানে আঁকাতে পারি, আবার এই যে এইটা এইভাবেও আঁকাতে পারি, তাই না? বুঝতে পারছো কি বলছি? সেভাবে পারি না আঁকাতে। সো এইটা 2 ওহম, এটা 3 ওহম, এটা 2 অ্যাম্পিয়ার। বুঝতে পারছো? সো দিস পয়েন্ট ইজ কনসিডার অ্যাজ নোড। বুঝতে পারলো? ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি দে আর ইন প্যারালাল। ওই যে ওই তিনটা দেখছো না, এই 2 ওহম, 3 ওহম আর কারেন্ট সোর্স, এটা বেসিক্যালি প্যারালাল সার্কিটস। হ্যাঁ, একটা একটার সাথে প্যারালাল। সো এখান থেকে নোড বেসিক্যালি কয়টা আছে? সো দেয়ার আর 2 নোডস, তাই না? 2 না, 3টা নোড আছে। এই যে এটা একটা নোড, একই পয়েন্ট না, এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, সেম পয়েন্ট। সো উই ক্যান কনসিডার ইট অ্যাজ নোড। এইটা এটা এটা সেম পয়েন্ট, সো এটা হচ্ছে আরেকটা নোড। আর আরেকটা নোড হচ্ছে এইখানে, এই দুইটা ব্রাঞ্চ যেখানে এসে মিট করেছে, এটাও একটা সিঙ্গেল নোড, তাই না? দেয়ার আর টোটাল 3 নোডস। বুঝতে পারছো? সো এইভাবেই করে, তাহলে নোডের ডেফিনেশনটা কি? A node is a point of connection between 2 or more branches. ঠিক আছে? সো দেখো, এটা একটা ব্রাঞ্চ, এটা একটা ব্রাঞ্চ, দুইটা ব্রাঞ্চ না, 2 অথবা মোর নাম্বার অফ ব্রাঞ্চ যেখানে এসে কানেক্ট হয়েছে, ওটাকে আমরা সিঙ্গেল নোড বলতে পারি। তো এখানে দুইটা নোড এসে এই পয়েন্টে কানেক্ট হয়েছে, সো দিস ইজ আ সিঙ্গেল নোড। আবার দেখো এখানে একটা, দুইটা, তিনটা, 4টা ব্রাঞ্চ এসে একটা ইয়েতে কানেক্ট হয়েছে, সো দিস ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ান সিঙ্গেল নোড। আবার দেখো 1, 2, 3, 4 সবকটা এসে এই নিচে কানেক্ট হয়েছে, তাই না? সো দিস ইজ অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ান সিঙ্গেল নোড। বুঝতে পেরেছ? সো দেয়ার ইজ আ ফর্মুলা টু ক্যালকুলেট this branch, node and loop. And what is loop basically? A loop is any closed path in a circuit. So এখানে কয়টা লুপ থাকতে পারে? দেখো এটা পজিটিভ না, সো এইটা একটা লুপ হতে পারে, কারণ কারেন্টটা এই টার্মিনাল থেকে ঘুরে এই টার্মিনালে আসতেছে, তাই না? একটা লুপ। তারপরে আবার এইখান থেকে ঘুরে এদিক দিয়েও এইখানে আসতে পারে, সো আরেকটা লুপ। সো এটা একটা লুপ হয়ে গেল। আবার এখান থেকে ঘুরে এই দিক দিয়েও আসতে পারে, 3টা লুপ হয়ে গেল। আবার দেখো এইখানেও ঘুরতে পারে, আবার এইখানেও ঘুরতে পারে, আবার এইখানেও ঘুরতে পারে, রাইট? সো দেয়ার আর সো মেনি লুপস, সো ইউ ক্যান কাউন্ট দেম। So এই কারণে there is a general formula to it. We can use that formula to calculate the number of loops, number of branches and number of nodes. And to calculate them correctly, we use this formula. B is equal to L plus N minus 1. So we can use this formula to calculate the active loop, or nodes or branches. So from here we know that there are 5 branches, right? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, 5টা ব্রাঞ্চ। আর নোড কয়টা আছে? নোড আছে 3টা। তাহলে নাম্বার অফ লুপস তুমি এখান থেকে বের করতে পারবা। দেখো 3 এই পাশে আসলে 2 আর 1 3টা হয়। There are 3 active loops. এইগুলা হচ্ছে active loops, ঠিক আছে? So basically there are more number of loops.
হ্যাঁ, বাট অ্যাক্টিভ লুপ কয়টা আছে? 3টা। ওই 3টা লুপ দিয়ে আমরা বেসিক্যালি সার্কিট সলভ করতে পারবো। ওকে, তো এটা আমরা দেখব কোনগুলাকে অ্যাক্টিভ লুপ বলা হয়, কোনগুলাকে আদার লুপস আমরা কেন কনসিডার করি না, সো এগুলো দেখব। যখন আমরা সার্কিট অ্যানালাইজ করি তখন আমরা যেই লুপের মধ্যে অন্য কোনো লুপ নাই ওটাকে মেশ লুপ বলে থাকি, ওইগুলাকে বেসিক্যালি আমরা অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টিভ লুপ কনসিডার করি। বুঝতে পারছো? সো এই কারণে ইন প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখছি there are so many loops but we are only calculating 3 loops, তাই না? These 3 loops are basically active loops to analyze the circuit. বুঝতে পারছো? To apply certain techniques, to apply certain analysis, we use these 3 active loops. Basically use this formula to calculate the number of active loops. What are the active loops? The active loops are those where other loops are not included inside that loop. So basically that is the definition of a mesh loop. Okay? So we will further study those. But this is the basic equation to calculate branch, loop and nodes. So branch and node you can calculate, and you can use this to find the active loop present inside the circuit. Okay? To do further analysis. বুঝতে পারছো? So আজকের ক্লাস এতটুকু পর্যন্ত থাক, 11:30 বেজে গেছে. So we have also lab class.